గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, వెల్కమ్ టు iDream మీడియా. నేను ప్రియదర్శన్. సో మీ ఫ్యామిలీలో చాలామంది ఎప్పుడు సర్ప్రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ ఈయన మాత్రం ఆడియన్స్ని తన ఫ్యామిలీ అనుకుంటారు, ఎప్పుడు సర్ప్రైజ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆయన కంటెంట్తో. ఏ జానరా వచ్చినా ఏదో ఒక యూనిక్ పాయింట్ అయితే తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఆయన పేరే విజయ్ ఆంటోనీ సార్. మనతో పాటు ఇప్పుడు ఉన్నారనమాట. మార్గన్ మూవీ టీమ్ అంతా ఉన్నారు. మాట్లాడండి. హాయ్ సార్. హాయ్ దర్శన్, హౌ ఆర్ యూ? బాగున్నాను సార్. సో హాయ్ సార్. హాయ్ అండి. హాయ్. బాగున్నారా అందరూ? ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఎప్పుడు ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఒక యూనిక్ పాయింట్ అయితే పిక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఎలా సార్, అంటే మీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది? హౌ డూ యూ థింక్? అంటే No, I don't think. That is the main thing. If you think, you will be able to think only from Sudarshan point of view. So Darshan's point of view. If I start thinking, what will happen? Today, Vijay Antony will think. Tomorrow also Vijay Antony will think. Day after tomorrow, again. So I don't think. So he thought. yeah, it is his thought. I didn't think anything. Maargan is completely Leo's project. I just enjoyed his thought process. అంటే మీకు ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది. Yeah, I didn't so think. many That's people why, will I just executed. I supported him. I supported his vision. Okay. I don't think. Only for the movies which I am writing and directing, I'll think. Only for the songs which I am composing, I'll think. That too, only for the limited period. In song composing, I don't take more than 10 minutes to compose a song. బట్ పిక్ చేసుకోవడానికి అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ని పిక్ చేసుకోవడానికి ఎలా ఆలోచిస్తారు? See, when you listen to watch a movie, will you think or watch? Yes. No, watch. I'll Oh, watch. yeah. I watched this movie. End of the point, end of the script, you will judge it. Because I'm an editor, music director and actor, and I got a good experience in production. I knew his potential as editor, and when he told me the story, I watched it. Yeah. So while listening itself, that was so much gripping. And how about after adding, re-recording, after actors performing, after shooting, it will be much more tighter, no? Yeah. When you are able to listen a story, and when you are able to listen a story for 3 hours, when you shoot it, it will be obviously much 2 times, 3 times better than how in your listening process, right? Yeah. That's how I believe in my scripts, and I watched this movie. It is not my thought process. I didn't think all my movies. ఓకే, ఆయన మీకు బాగా అలవాటు ఉన్నారు, మీన్స్ మీకు బాగా పరిచయస్తులు ఎడిటర్గా. బట్ హౌ డూ యూ బిలీవ్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఇంట్లో డైరెక్టర్ ఉన్నాడని ఎలా బిలీవ్ చేస్తారు? Editors are directors. All the editors are directors. All the editors are 50% directors. All the cinematographers are almost 50% directors. And all the music composers are 10% directors. And cinematographers and editors, they both play a major vital role. And editors especially. Like I can say 60% goes to editors and 40% goes to cinematographers in terms of delivering a story, conveying a story. Cinematographers generally keep a frame according to the director's expectation. And they sitting in the final decision making table and conveying and adding music, adding dialogues, cutting, keeping one certain rhythm for a shot and extending, shortening. Everything is decided by editors. So they are all editors, directors only. Okay. So when the director told and who is edited almost 25 important movies in Tamil cinema industry. And see, nowadays people are producers are from both the industry, giving opportunity to directors who are all telling stories. Yes. And a person who tells the stories, if he is having good experience in camera as well as in editing, we should value that more than a normal profile, right? Yeah. That's how I value this profession. I mean, the narration. ఓకే, బట్ మీకు ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్లో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. యువర్ మీన్స్ మీరు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా సరే. సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఏంటి? I have quite a knowledge about that, but with Vijay Antony sir, it was very easier for me. Even he gave his entire team. Yeah, he is a director also. Yeah, he gave his co-director to me. Okay. He was very easy to. He did the scheduling part, pre-production, very efficiently. Otherwise, I have to do it. No, that will be a tedious process. So entire process he made it smoother. Pre-production. We just had to find the location, find the right technicians, cast and crew. That's all I did. Entire thing, sir helped me in many ways. బట్ మార్గన్ స్టార్టింగ్ ఈ టైటిలే కొంచెం ఎడిక్ట్ మీన్స్ అట్రాక్ట్ చేసింది మామూలు. సో గగన మార్గన్ ఎందుకు సార్? వై డిడ్ యూ రిమూవ్ దట్? Because 2-3 people mispronounce that word.
You are now nicely telling Gagana Maargan. Initially, when people told me, they didn't pronounce that word Gagana properly. Gagana is a very popular word, no? Gaganam, Akash means Yeah, but sky, in Tamil, the few people whom I told the title Okay. didn't pronounce it properly. And I am seeing this movie as a pan-India movie. I want my Hindi people also to pronounce the word, Kannada people to pronounce the word, Malayalam people to pronounce the word. Because nowadays, Indian cinema industry shrinked after Bahubali. Yes. It is one industry. Yeah. Before it is used to be Telugu industry, Tamil industry. You have seen Drishyam, you have seen Pichagadu, we have seen Bahubali, we have seen Triple R, we have seen Kantara. So Indian industry is one industry, and we are trying to ease each other's. We don't. See, my previous movie Pichagadu and 2. When I told my Hindi buyer to change the title, he didn't change the title. No sir, Pichagadu itself is nice. I had the title Beggar in Hindi. I'm asking him at least leave Pichagaran, keep Beggar. No sir, Pichagaran itself is okay. So people started addressing Kantara as Kantara throughout the year. So in that process, I thought, anyhow this movie is going to come out in OTT platforms. At that time, I thought it will be easy for them to, anybody. One sound in all languages. Yes, On all language. And a single word ఉండడం కూడా Odisha people, Malayalam, Kannada, everyone will be finding it easy to pronounce this word as Maargan. So Gagana will be a little disturbance for that attachment. So we have taken out the Gagana. అంటే యాక్చువల్లీ వీ డోంట్ జడ్జ్ బట్ కంపారిజన్ ఈజ్ అవర్ హ్యాబిట్ అనమాట. సో మార్గన్ని మేము మహాన్తో కంపేర్ చేస్తాం బికాజ్ దేర్ విక్రమ్ సార్ అండ్ ధ్రువ్ సార్ ఇద్దరు ప్రోటాగనిస్ట్ మహాన్ విక్రమ్ సార్ అండ్ ధ్రువ్ హిజ్ సన్ యాంటాగనిస్ట్ ప్రోటాగనిస్ట్. సో మంచి డామినేషన్ ఉంటుంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ మీన్ యువర్ సన్ కాకపోయినా మీ నెఫ్యూ వస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా మీ డామినేషన్ చూద్దామా ఆ టైప్ లో ఆ కైండ్ లో లైక్ మహాన్ ఇక్కడ కూడా మార్గన్ లో. That is a different story. This is a different story. This is but domination just acting performance wise మీ ఇద్దరు డామినేషన్. Initially we'll be having clash. Then after me finding that he is the person or he is not the person, my approach towards my behavior will be completely changing. And if I reveal, because Mahan is not a suspense thriller. This is a suspense thriller. So if the more I talk about this character, the more I will be revealing the plot of the story. So I am talking less, but it was a wonderful journey. And for him it is a wonderful launch because he is working with a topmost editor and director. And in every possible way, I am proud to launch both of them at the same time in the same Maargan. But everyone is saying, sir, means they both doesn't look like similar. Don't look like similar. Who, myself? And No. Yeah. He, Because he got into the mood. Yeah. Means that was the biggest compliment. ఆయనకి. Right? Okay. So ఈ విషయానికి వస్తే లైక్ థ్రిల్లర్స్, సో మెనీ థ్రిల్లర్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ థ్రిల్లర్స్ అండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ చూసాం, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్స్ చూసాం. ఇదేంటి సూపర్ న్యాచురల్ సీరియల్ కిల్లింగ్ థ్రిల్లర్? Supernatural serial killing romantic thriller. Romantic action thriller. What else is missing? Message is missing. Social message is missing. Yeah, that is also there. Could you please tell everything in one word? Please, I am giving the responsibility to you. Please, you can tell. Who is sportive here? Yes, please tell the story. Maargan is the one word for this entire film. ఇది వచ్చి అంటే మీరు చెప్పే what I told you. It is a supernatural. జానరాస్ అన్ని ఒక సెంటెన్స్ లో ఫిల్ చేయమంటున్నారు. ఇది ఒక supernatural mystery oriented crime thriller with a social message. Wow. And supernatural is missing. Romance is missing. But he tried very. Drama also is missing. Supernatural is fun. Romance maybe in life lo on screen romance miss ayindi. That's so why we have to create a content out of it, Ajay. Okay. Yes. No, on screen in romance miss ayindi, so he missed it in the genre. He had done good romance. You didn't see that? Yeah. చెప్పాము అనే ఒక పాటు దాంట్లో ఫుల్ ఆ సాంగ్ చూసాం. లైక్ అంటే తప్పుగా అనుకోకండి, ఆ సాంగ్ చూసిన తర్వాత మేము ఏమనుకున్నాం అంటే లైక్ వీ కంపేర్డ్ విత్ మన్మద. Like he is having some kind of he got the story. How did you guess it? Hey, what is this? Sir, Why did you guess it that? He's talking about a story. ఆ సాంగ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఈయన లాస్ట్కి ఎలా అయిపోయారు కదా. The trailer you got some Yeah. hint about that? When I compared trailer with that song Solluduma. Okay. But Darshan, please. This is only between you, my, and our viewers. Okay. Not to any other channels. Yeah. The story which you are telling can be conveyed to them, not a problem.
but not to anybody else. Okay. Okay. Thank you. Yeah, it will be అంటే it will be there in between us. This is a story similar like Manmadan. Yeah. You like? Is it right? Yeah, antagonist role. Yeah. Especially. Okay. You proved me wrong. I know. Okay. But do you believe what is beyond the science? అంటే because supernatural అంటే అదే కదా. Do you support We have what is to- beyond science? No, we cannot understand. Because see, Much only, no? only if you know something you can believe in. You don't know. Say I don't know, but there is something. Science There is our attempt something. to There is understand the universe. there is something which is beyond your imagination. Beyond your imagination, and that is outside and within you also. You know who are you? It's a big question. I can't answer it. You are thinking about universe and everything. You don't even know who you are. Yeah. You know how many particles are made, Darshan? I don't Can you count your particles? No. How many cells? How many universe you have got inside? There is a universal symbol. You know what you are going to do tomorrow? No. I don't know. Nothing. Maybe I'll plan something. Are you a it good will- person or a bad person? Don't know. Yeah. Situation decides. Situation decides. You are a good person now because your father and mother have given enough to you. You have transformed from love guru to life guru. Now. No. You are a good person. You are not stealing anything because you don't have a need. If you have a need, who knows what will Darshan do? So you don't know anything about yourself. Then how will you know about me? So no one knows anything about anything. Yeah, but సార్ని అడుగుతున్నాను, హ్యావ్ యూ డన్ ఎనీ రీసెర్చ్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ కొని పెట్టారు, లైక్ సమ్వన్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైలర్, అండ్ ఆల్సో ఇంజెక్షన్ దట్ బ్లాక్, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ Yeah, థింగ్స్ everything is researched, and we have parallel references there in reality. We have fictionalized that. There is no time machine, but we are fictionalizing it, right? That is science. This one, what we are dealing in this movie, is something had been done by mystics. Mystics in Tamil is Siddha. You know that Siddha. Siddhargal, you know, Siddha or Muni. Yeah, I know. They do mystic activities with their enlightenment and understanding of the nature. It's a small drug, no? If you take it, your brain will change in an entire different way. For a small drug, it is happening. There are so many drugs which will change the universe. A small plant can eat an animal. You have seen? Yes. That is a mystery. So many unknown mystery are there, which has been practiced by mystics. One among mystic we have spoken about in this film, with a real reference in a place called Kanjamalai in Salem. So beyond that I can't reveal. Okay, but you have revealed so much. It's okay. Right now, yeah. But sir, ఈ ప్రమోషన్ కైండ్ ఉంది కదా సార్, అది నో వన్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ ఫర్ యువర్ Even now? యా ఈవెన్ నౌ, బట్ ఇప్పుడు స్మాల్ పోర్షన్ మొన్న You want to మొత్తం increase వేసుకున్నారు this? కదా. You want to increase this? No, I don't want. Is it visible? I want to remove that. Is it visible? But Yes. Yeah, okay, thank you. Yes. So what is that? What is that paint? Because in that movie, people I got to know that. I know that. But what have you used here? I don't know what chemical combination that is, but that's irritating. So the minute you apply that, it will burn little inside. But it's okay. One Maargan, no, to promote it, to reach it to public, and this is his life too. So let me do the best for the movie. So we are promoting this movie in the last minute. Generally, they start their puja itself. They'll celebrate the puja, and after that, for 1.5 years or 1 year, they'll continuously be giving newses to the audience slowly. But in our case, we are launching our title and we are trying to boost everything just before 1 month of our movie's release. So it has to be little different, right? So why is he sitting with black mark? So all these will support the movie's promotion. So I'm adding all this. I'm going throughout the promotion. I'm going to carry something like this. Yes, someone will see just a small reel, then they will means research. Yeah. Why he is wearing that black mark? Yeah. But I have to ask that question. Means you are saying to everyone why అంటే మీరు చెప్పులు ఎందుకు వేసుకోవట్లేదు అనేది చెప్తున్నారు. బట్ ఒక సైకాలజీ ఒకటి ఉంది. మీరు ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే కొంచెం
ఐ మీన్ సైన్స్కి రిలేటబుల్గా చెప్తున్నారు, అంటే గ్రౌండింగ్, ఎర్త్కి న్యాచురల్గా టచ్లో ఉండాలి అనేది చెప్తున్నారు. బట్ సైకాలజీ ఏంటంటే మనం కొంచెం హైట్ ఉంటే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఈ కైండ్ ఆఫ్ How do you know all this? How do you know all this? No, are you telling this or asking me the question? నో సార్, ఐఎమ్ జస్ట్ అంటే సైన్స్కి సైకాలజీకి కొంచెం కాంట్రడిక్ట్ అవుతుంది కదా. బికాజ్ ఈవెన్ దో యువర్ టీమ్మేట్స్, యువర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ కూడా చాలా మంది వేసుకుంటారు హీల్స్, ఇంతంత హీల్స్, ఈవెన్ గర్ల్స్ అయితే ఇంతంత హీల్స్ వేసుకుంటారు. మీరు మొత్తం చెప్పులు వేసుకోకుండా తిరుగుతున్నారు అంటే. If you remove this, I'll tell you, Darshan, immediately within a month, 30% of your problem will be solved. Whatever problem you go through, whether you believe it or not. Seriously, sir? Yeah, whatever you are facing currently, within a month, 30% of your problem will be sorted out, and you will gain more confidence. అంటే దానికి ఏమన్నా ఐ మీన్ పారామీటర్స్ ఉంటాయండి ఎక్కడ ఎవ్రీవేర్ మీరు అలాగే ఒట్టి As much as I went to London, it was so cold. At that time, I wear in my stage appearances. I'll be walking on the stage. There'll be so much sharp objects there. Yeah. I wear, and this is I am feeling like a comfort and luxury. See, air is touching my. See, unfortunately, nothing is going and touching your. You are living in Indian. You are living in Indian climate. You're closing your. It has to breathe, right? Unfortunately, we are supposed to wear all these materials. It will be pathetic for them to watch it. So we are to protect them. We are wearing all these dresses. Okay. So what is this feet doing for you? You can liberate that, right? You understand what I'm telling you? That is one way of approaching that, and that is doing good for you physically. Mentally, it will make you strong. You will not believe me. No, I'll try. You will not try. You can't try. I'll try, sir. You will not try. It is tough to try. Good thing, no? It is very tough to try, but very simple thing. Means you are only you are trying అంటే Vijay Antony sir is trying very happily living. Super nice. Yeah, okay. Cool. Okay. So additional DCP మీరు కూడా పోలీస్ ఆఫీసరే కదా? You are also doing police officer. అంటే we have seen so many cop roles in the movies. అంటే ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇందులో అవుట్ స్టాండ్ అవుతాయి ఈ పోలీస్ రోల్స్? I can't reveal that now, that too. But there is a connection where I personally felt from this film, actually. There is a thing, I can't reveal that actually, but I told hi to one girl. Okay. So I can't reveal that, but that happened. A moment when I wore that police costume and I was standing in front of the mirror, I felt something. And also, no, this was the first time I'm playing like ide. నేను ఫస్ట్గా ఇది వేసుకుని ఒక పోలీస్ లాగా చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కొంచెం చాలా బ్రిస్క్గా ఇంకా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, మనకే తెలియనట్టు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నాకు. సో అది, అండ్ దెన్ వర్కింగ్ నెక్స్ట్ టు సర్ and also in Leo sir's direction. As we all know, he is a very good editor, known editor in Tamil, and also here after this film he will be, and also a known director from this film. So happy. ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి చాలా పాజిటివ్గా ఉంది కదా ఈ ఆరా అంతా. సో మూవీ అంతా ఫిల్మ్ అంతా నాకు ఆ ఫీలింగే వచ్చింది. నిజంగా చెప్తే ఈ ఫిల్మ్లో వర్క్ చేసిన అందరూ ఏడీ టీమ్ and directors, crew, and even the managers and the assistants, everyone like took care of me like anything. And even I've worked in many film, but not many film, like 8 or 7 film, but this film feels so personal for me. Have you signed any Telugu films right now? Sorry? Have you signed any Telugu films? No, actually not when are you going to? I have to. No, I'll start from now. Now onwards. Because everyone is asking you, right? Yeah, asking that question. వింటున్నాను, స్టోరీస్ వింటున్నాను. ఏదైనా మనల్ని చూసి ఎవరైనా చాలా బాగుంది ఈ పిల్ల అని చెప్తే డెఫినెట్గా చేస్తాను. అదే చెప్తున్నాను మళ్ళీ నేను అన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో, అదే నిజం యాక్చువల్గా చెప్తే రైట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో ఎవరైనా ఇస్తే సార్ క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఎప్పుడు రాలేదా? బికాజ్ యు ఆర్ డైరెక్టర్, యు ఆర్ ఎడిటర్, బట్ ఈ ఫిల్మ్కి మాత్రం ఈయన డైరెక్టర్, ఈయన ఎడిటర్. ఏ క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ రాలేదు? No. So we have to see idli as idli. Why should you see idli as dosa? So he has given me a story. We have to see that story only. If you have a creative point of view, you have to create on your own. You understand? So when that comes to table as a music director, I will be giving some inputs to him. See,
I'm not able to fix this music here. Why don't you extend this particular length? So I like that we'll be having some technical discussions, collaboration that will be based on the post-production sense. Initially, that is his complete story. So as audience, we should not interfere much. When you got maybe a technically from music director point of view, I can suggest few things that will be purely based on technicalities. Emotionally, all the movies which I am going to produce in future and produce so far, everything will be soul will be the directors. Technical approaches maybe from the production experience, from music director experience, or from editor experience, but soul will be definitely from the director. That's why we are appointing him as a director, approving this story. Then we should not touch his emotions. సూపర్ ప్రొడ్యూసర్ మీరు యాక్చువల్లీ. సూపర్ ప్రొడ్యూసర్. బట్ అంటే మీరు ఒక భారం మోస్తున్నారు, యూఆర్ క్యారీయింగ్ ఇట్ హెవీ No. రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ప్రొడ్యూసర్, So మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. there also I have got a body. The Vijay Antony Film Corporation is just name. Have got technically approximately 8-10 sound people inside the compound. For technical one, for production one, for finance one, and movie finance one, and sound one, music one. I got 10 solid people around me to back up my vision. If I give it to them, they will handle their responsibility perfectly, and it is getting delivered properly. I don't carry much. బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ సో మెనీ, అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ గెట్ సో మెనీ రోల్స్, అంటే చాలా వచ్చినాయి రోల్స్, ఆల్ ఆర్ గుడ్, దెన్ మీరు ఇలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వదిలేస్తారా? లైక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వదిలేసి ఓన్లీ ప్యూర్లీ యాక్టింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారా? No. See, what are you going to eat tomorrow morning? I don't know. Day after tomorrow? No, sir, I don't. I don't have a plan. Life guru, sir. Okay. I got it. Thank you. So, whatever happens at that time, if I like something, I'll do it. Yeah. I will not be worried whether I'm supposed to take music or acting, which is important. No confusion. Which gives me happiness or high money or whatever. Everything goes around my comforts. బియాండ్ ద డైట్ అండ్ న్యూట్రిషన్ యు ఆర్ లివింగ్ ఆన్ యువర్ టేస్ట్. అంటే టేస్ట్ ఏం చేయాలనిపిస్తే అది టేస్ట్ చేస్తాను. Not even diet and nutrition. Yeah. సో అజయ్ జీ మీ గురించి హైలీ స్పిరిచువల్ పర్సన్. No, just telling you. He is not a person, he is a guru. Alien. He will become into a guru in future for sure. అజయ్ జీ, సో బిఫోర్ ఎండింగ్, అంటే మీరు ఒకవేళ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్, అంటే ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ థింగ్స్ మిమ్మల్ని బాగా ఛాలెంజ్ చేశాయి? నవ్వేది. నాకు ఒక అలవాటు ఉంది, అంటే అన్కంట్రోలబుల్గా నవ్వు వస్తుంది అన్ని రాంగ్ సిచ్యువేషన్స్లో. సో ఇలా ఒక హ్యాబిట్ సార్ కూడా ఉంది. సీరియస్గా మీటింగ్స్ ఉండేటప్పుడు, జనరల్గా సీరియస్గా మీటింగ్స్ ఉండేటప్పుడు ఎవరో తిడుతున్నారు. తిట్టేటప్పుడు నేను నవ్వేటిని చూసి తిట్టేటప్పుడు స్టాప్ చేసి సార్ కూడా నవ్వేది మొదలుపెట్టారు. రూమ్ ఏం నవ్వింది ఆ టైంలో. సో ఇలా ఒక హ్యాబిట్ నాకు ఉంది. సార్తో నటించేటప్పుడు నాకు ఒకే ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చి, సార్ని చూసి నవ్వకూడదు. ఏదో ఒక డైలాగ్లో సాలా అని చెప్పాలి. చుక్కరో సాలా అని ఒక డైలాగ్ ఉంది. సాలా అక్బర్లా పరోటా తెలుసా మీకు? పరోటాతో పాటు సాల్నా అని ఒకటి ఇస్తారు కదా, చుక్కరో సాల్నా అని చెప్పారు. చెప్పి ఒక 2 seconds 3 seconds నేను ఆ షాట్లో కంట్రోల్ చేసి ఇలా నిలిచిపెట్టారు. కానీ కుదరలే, ఒక పాయింట్కి తవర. సో నవ్వాను. సో ఇలాగ నవ్వేది, అండ్ అది ఒక జోక్గా, బట్ సీరియస్గా ఆ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ని షేర్ చేసేది, దానికి ఒక జస్టిస్ చేసేది, అండ్ అంత టైం వేస్ట్ చేయకుండా ప్రాపర్గా యాక్ట్ చేసేది. ఎందుకని నాకు వచ్చేది డెబ్యూ. ఆ డెబ్యూలో ఎంతైనా టేక్స్ తీసుకొచ్చు అనేది ఒక మ్యాటర్ కాదు. అంత ట్రైన్ ప్రొఫెషనల్స్, అంత ఆర్టిస్ట్, అంత ఆ టైంకి ఒక వాల్యూ ఉంది కదా. ఆ టైంకి వాల్యూ, దానికి రెస్పెక్ట్ చేసి ప్రాపర్గా పర్ఫామ్ చేసేదే నాకు ఒక కోరిక ఉంది తప్ప వేరేమీ లేదు. అంటే ఇన్ రియల్ లైఫ్ హీ హాస్ టాట్ యూ సో మెనీ థింగ్స్ ఐ థింక్. బట్ రియల్ లైఫ్లో మీరు పక్క నుండి అబ్జర్వ్ చేసింది, వాట్ యూ హ్యావ్, అంటే ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు, ఏం నేర్చుకున్నారు? రియల్ లైఫ్ ఇన్ ఆన్ సెట్స్. ఆన్ స్క్రీన్లో భయంకరంగా నటించారు. దాని తప్ప ఆ క్యారెక్టర్ స్విచ్చింగ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు నవ్వేసి ఒక్క సెకండ్లో స్విచ్ చేసి హీ స్టార్ట్ షౌటింగ్.
సో ఇలా బౌండరీని సెట్ చేసేది అలాంటి విషయంలో హీఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ అండి. యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్. సో మార్గన్ రియల్లీ అంటే ఒక స్పిరిచువల్ మార్గం చూపిస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ బట్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఐ మీన్ ఒక ఎగ్జైటింగ్ వే చూపించాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఐ విష్ యూ ఆల్సో opinion about what you have seen. And this movie is getting released on June 27th. And we have got, I am the audio rights owner for this movie. Okay, so you can play the trailer in your channel, Okay, your YouTube thank you, channel. thank you. Nobody is going to strike copyright claim on you. And you can share your audio video also. Not a problem. So try to promote this movie as much as possible. సూపర్ సార్ సూపర్. Before starting this interview, you shall play the trailer. యా ష్యూర్ So that it will be much more relatable for the audience to understand what we are talking about. ష్యూర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. బట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ మర్చిపోయాను యాక్చువల్లీ. సో కాస్ట్ అండ్ క్రూలో ఈ మధ్య బర్డ్స్ యానిమల్స్ అవి కూడా లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తా ఉన్నాయి. ఇలా కూడా ట్రైలర్ లో కనిపించినాయి లైక్ ఓల్ ఒకటి, ర్యాట్ ఒకటి, ఈవెన్ టార్టాయిస్. ఏదన్నా ఒక దానికి ఒక యానిమల్ గానీ ఒక బర్డ్ గానీ కాస్ట్ అండ్ క్రూలో ఒక లీడ్ యాక్టర్ కింద ఇస్తాం. క్రెడిట్స్ ఉన్నాయా? లేదు, బట్ దీని తర్వాత ఇస్తారు. Basically, it's done for all ages. From kids will like this kind of things, no? So that's what we want, all age of audience to see this movie. Thank you so much, sir. Thank you so much. That's all for now. This is Darshan signing off.